ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி சாம் 18 பார்க்க போகிறோம். சங்கீதம் 18. இந்த சங்கீதத்தை எழுதினவர் கிங் டேவிட். அவர் கிங் சால் ரொம்ப துன்புறுத்தினார்னு அவர்கிட்ட விடுதலை கிடைக்கும் போது இந்த சாம் எழுதினார். கிங் சால்கிட்ட அவரோட அவர் ஏற்படுத்தின துன்பத்திலேருந்து விடுதலை கிடைச்ச அன்னைக்கு இந்த சாம் எழுதினார். அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்க்கலாமா? I love you, Lord, you are my strength. The Lord is my rock, my fortress and my savior. My God is my rock, in whom I find protection. I find God as a protection for me. அப்படிங்கிறது. He is my shield, the power that saves me, and my place of safety. I called on the Lord, who is worthy of praise, and he saved me from my enemies. The ropes of death entangled me, the threads of destruction swept over me. The grave wrapped its rope around me. Death laid a trap in my path. But in my distress I cried out to the Lord. Yes, I prayed to my God for help. He heard me from his sanctuary. My cry to him reached his ears. Then the earth quaked and trembled. The foundations of the mountains shook. They quaked because of his anger. Smoke poured from his nostril. Fierce flames leaped from his mouth. Glowing coals blazed forth from him. He opened the heavens and came down. Dark clouds, storm clouds were beneath his feet. Mounted on a mighty angelic being, he flew, soaring on the wings of the wind. He shrouded himself in darkness, veiling his approach with dark rain clouds. These thick clouds shielded the brightness around him and rained down hail and burning coals. God thundered from heaven. The voice of the Most High resounded amid the hail and burning coals. He shot his arrows and scattered his enemies. His lightning flashed and they were greatly confused. Then at your command, O Lord, at the blast of your breath, the bottom of the sea could be seen, and the foundations of the earth were laid bare. He reached down from heaven and rescued me. He drew me out of deep waters. God எப்படி அவரை ஹெல்ப் பண்ணுறாரு, ரெஸ்கியூ பண்ணுறாரு, டேவிடை எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறாரு அப்படின்னு விவரிக்கிறாரு. எனிமீஸ்லேருந்து எப்படி காப்பாற்றுறாருங்கிறத விவரிக்கிறாரு. He rescued me from my powerful enemies, from those who hated me and were too strong for me. They attacked me at a moment when I was in distress, but the Lord supported me. He led me to a place of safety. He rescued me because He delights in me. The Lord rewarded me for doing right. He restored because of my innocence, for I have kept the ways of the Lord. I have not turned from my God to follow evil. I have followed all His regulations. I have never abandoned His decrees. I am blameless before God. I have kept myself from sin. The Lord rewarded me for doing right. He has seen my innocence. To the faithful you show yourself faithful. To those with integrity you show integrity. To the pure you show yourself pure. But to the wicked you show yourself hostile. You rescue the humble, but you humiliate the proud. You light a lamp for me. The Lord my God lights up my darkness. In your strength I can crush an army. With my God I can scale any wall. God helps us to fight the battle. God's way is perfect. All the Lord's promises prove true. He is a shield for all who look to Him for protection. For who is God except the Lord? Who but God is a solid rock, who arms me with strength, and He makes my way perfect. He makes me as sure-footed as a deer, enabling me to stand on mountain heights. He trains my hands for battle. He strengthens my arm to draw a bronze bow. You have given me your shield of victory. Your right hand supports me. Your help has made me great. You have made a wide path for my feet to keep them from slipping. I chased my enemies and caught them. I did not stop until they were conquered. I struck them down so they could not get up. They fell beneath my feet. You have armed me with strength for the battle. You have subdued my enemies under my feet.
You placed my foot on their necks. I have destroyed all who hated me. They called on help, but no one came to their rescue. They even cried to the Lord, but he refused to answer. I ground them as fine as dust in the wind. I swept them into the gutter like dirt. You gave me victory over my accusers. You appointed me ruler over nations. People I don't even know even now serve me. As soon as they hear of me, they submit. Foreign nations cringe before me. They all lose their courage and come trembling from their strongholds. Lord lives. காட் எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணாருன்னு அவ்வளோ அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. அப்புறம் கடைசியில் காடை அவ்வளோ ப்ரைஸ் பண்ணுறாரு. The Lord lives, praise to my rock. May the God of my salvation be exalted. He is the God who pays back those who harm me. He subdues the nations under me and rescues me from my enemies. You hold me safe beyond the reach of my enemies. You save me from violent opponents. For this, O Lord, I will praise you among the nations. I will sing praises to your name. You give great victories to your king. You show unfailing love to your anointed, to David and all his descendants forever. ஸோ டேவிட் எப்படி எனிமீஸ் அவரை பர்சியூம் பண்ணும்போது எப்படி கடவுளை வர்ஷிப் பண்ணி விக்ட்ரி பெறுறாரோ அது மாதிரி நம்மளை சுற்றி எனிமீஸ் வரும்போது நம்மளும் கடவுளில் வர்ஷிப் பண்ணி காட்டை போய் ப்ரொடெக்ஷன் கேட்கணும். கண்டிப்பாக காட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி நம்ம எனிமீஸ் விடுதலை செய்வார். இதுதான் இந்த சாங் பார்த்தோம். இது வரைக்கும் சாங் 18 சங்கீதம் 18 பார்த்தோம். நாள் ஃபுல்லும் நம்மளுக்கு நல்ல அமைதியான நாளாக இருக்க அந்த இறைவனை வேண்டுவோமா? பிதாவே, இந்த நல்ல நாளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். எங்களுக்கு நாள் ஃபுல்லும் உள்ள உடல் பலத்தையும் நல்ல மனநிலையும் தாங்க. நாங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியத்திலோடு இருந்தும் ஆசீர்வதித்து காப்பாற்றுங்க. உமக்கு பிரியமில்லாத எந்த காரியங்களையும் நாங்கள் செய்யாதபடிக்கு நீங்கள் காப்பாற்றுங்க. அதுக்கப்புறம் வழி நடத்துங்க. நாங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியத்தோடு இருந்து வழி நடத்துங்க. அப்புறம் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க வியூவர்ஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம். அவங்களுக்கும் நல்ல சுகபலத்தையும் மனபலத்தையும் தாங்க. அப்புறம் அவங்களும் எல்லா காரியங்களையும் அவங்களுக்கும் ஆசீர்வதித்து காப்பாற்றுங்க. அப்புறம் கூட இருந்து வழி நடத்துங்க. நாள் ஃபுல் நல்லபடியாக இருக்க நீங்கள் அனுப்புறீங்க. தீமையிலிருந்து விலக்கி எங்களை காப்பாற்றுங்க. அப்புறம் இதிலிருந்து எல்லாம் இயேசு நாமத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நல்ல தகப்பனே, நன்றி நன்றி நன்றி. ஆமென் ஆமென் ஆமென். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஜீசஸ் கிரைஸ்டை ஏற்றுக்கோங்க. அவர் என்னோடய பாவத்துக்காகவும் உங்களோட பாவத்துக்காகவும் சிலுவையில் அறையப்பட்டார். 3ஆவது நாள் பிதாவானவர் அவரை உயிர்த்தெழ வைத்தார். இது உண்மை. அப்புறம் இங்கிலீஷில் கூட ஒரு ஒரு வேர்ஸ் இருக்குது, Romans 10:9. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved அப்படின்ட்டு. அதனால் மனசார ஏற்றுட்டு நீங்கள் சர்ச்சுக்கு போய் பேப்டைஸ் பண்ணுங்கள். அப்புறம் டெய்லி பைபிள் வாசிங்க, ப்ரே பண்ணுங்கள், ப்ரேஸ் பண்ணுங்கள், கடவுள் வழியில் நடங்க. அப்புறம் காடி லைஃப்பை லீட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.